ايه بقى؟ ترى اظبط الوقت مظبوط ولا لا؟ لا ما تاني دي مش تفرق قوي. وقال لي المرة الجاية عشان انت بقى جامد وكده وكده ايوه خد اظبطها الوقت على الفيفورت تايم. لا اظبطها على نفس الوقت، ولا كده انت بقيت زي ستانلي بتمشي. اه 6 و 4 بالظبط. عايز ايه يلا؟ هو بالملي. هو دلوقتي 42 بالظبط. خلصنا سلايدرات. اللعبة لسه ما بدأتش وعمالين نلعب. ايه ده هشام انت هنا؟ تقريبا راح ربت. لو في سلايدرات المرة الجاية نبدأ اللعبة. اما نشوف السيرفرات هيروح بتبقى عامله يجيب ازاي. سلايدرات. شوف. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big... ايه ده؟ طيب. All of his co-workers were ايه ده gone. واحنا بنبدأ من الأول What ولا could كده؟ it mean? احنا Stanley المفروض decided ما to كناش go to the نبدا من الاول meeting صح؟ room. Perhaps he had simply missed a memo. أكيد مش هنبدأ. أهو مديني ايه ده اهو نيو كونتنت. ده ده نيو المره دي بقى. ايه؟ بص اه فتح لك الباب على مصراعي. ما كانش كده المرة اللي فاتت. مفتاح حتة صغيرة. Oh, good. You noticed my sign. خش Yes, يلا. I have something very exciting to show you. يا عيني كونسيرج. لا ده انت عدد ايه؟ انا قمت وانا يعني قعد نص ساعه بالظبط. تلت ساعه. نص 25 دقيقه. خلينا راوندايه كده. نيو كونتنت. You see, Stanley, قلنا خد I've لنا been راوندايه. reflecting on the Stanley Parable فاهم. لا انا and بقول على about how roundly disappointing this ultra-deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra-deluxe nonsense. I say we take it الابلود لسه شغال. one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. الجزء التاني. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why there are so many possibilities? It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. مستر ويلكم. تويدو كتبوش اتنين لك. ليه؟ كاتبين اتنين يعني. كلمة اتنين بالعربي. بالك بكل اللغات Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and يا عم امشي يا عم، long-term انت مش هو بيبدأ franchising بكمل الكلام ده. potential. عارف الدوت تي جي اي ده؟ الامتداد ده عارفه؟ لا بتاع صور. شفته قبل كده.
بس وار كرافت 3 هي الوحيدة اللي كانت بتعمل الامتداد ايوه ايوه. المقرف ده اللي ما كانش بيفتح في التاني. اصلا دلوقتي البنت بقى يفتح على ويندوز 11 بقى ايه، بيفتح حاجات كتير جدا، بيروف الباك جراوند. طلعك الباقي. بتستعمل اي سي دي سي؟ انا مش بنسول اي حاجه بتعمل تعديلات على الصور. يا عم ده جامد. ويست اوف انت سبيس. كنت شفته قبل كده وقلت ده جامد وبتاع. ايوه انا فاكر وحتى ساعتها اصلا بعديها بفتره كنت عايز اداونلوده وناسي اسمه. الحمد لله. كاتسي. الانجليزي فهو ده كان بيقول لك كاتسي كده. طلع طلع بفلوس حاجه كده. فلوس، وفي اصلا تحطوا فيه اي وحركات زي ارباب. كانت احنا اصلا زيتو ده كان عند علي اصلا. كان زمان اصلا ما كانش في ابلكيشن بيعرض الصور، فكان لازم تنزله اكاتسي. ده برزنتيشن، بس مش حاطين بي تي اكس، واخد بالك انت حقوق الملكيه بتاعت اه مايكروسوفت. الناس قاعدة بقى هنا. هو حد عنده ترابيزة كده ولا دي حطينا كده وخلاص؟ لا عندي ديكور. مش دي اللي كان بيقول فيها رناية اللي كان بيقول عليها؟ امم امم ستانلي 2 شوف. ستانلي. إذا ستانلي 2. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Sequels are good. Portal 2, Half-Life 2, Batman Arkham Asylum 2, City بين قوسين Doom 2 Return of علاء جعفر. الدين. ايه ده طلع فين اسمه جعفر؟ ايوه فاكر لما بقول لك اللعبة بتاعت دوس دي كان اسمه جعفر؟ كنا مسمينه جعفر. ايوه ما هو اسمه جعفر فعلا. لا بس التانية كانت برنس اصلا. لا بس احنا عامه يعني في برنس كنا بنقول على كلهم جعفر، اي حد ايوه بيظهر كده. لابس القفطان والبتاع. امم الزاوية تو ذا شوف له نيو فيشر كونتنت اتوبيس اللي هنا بيتصوروا عليها. عارف انت بيتصوروا امم كل ده ومش عارف الجزء التاني هيبقى ايه. ديكورات وايه. Here we are. Go on, try out some of the new features. الاشورنس ماب ميرش. اوفيس ديكوريشن ستانلي مش عارف ايه زي the button that says the name of the player that is playing the game. ايه من الزرار ده؟ مش هنا، ده الميرش. منفر. عايزينه يا عم نروح الزرار يا عم. ايه ده عاملين تمثال ستانلي بالقفا برضه. وبطن فين ذات البطن ده؟ نيم. الزرار اهو. هو فين؟ فوق. عايزين نتقفل ورانا الباب. طب ما تيجي نشوف الاول قفل التمثال. نو سكرين شوت بليز. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ مش سامع بتاع دي؟ ريد. ايه مالها؟ مالها؟ بتاعت التليفون دي عارفها؟ لا. اهي. ايه بتاع التليفون دي؟ مش سامعها دلوقتي. هو ليه عامل ايه البتاع دي كده؟ ايه الهبل ده؟ لا، واضح انك انت معلم، جواك حاجه، جواك بتاع ده فبتشوش.
لو بتقرب من حاجة مثلا انديكيتور. جنب سيركل انت تقول the buttons that says يعني. طب ايه نخش فين؟ هي دي مش مفتوحة؟ انا عايز اطلع لا اشوف التمثال. ماشي. انا خايف الباب يتقفل عليا. ايه ده بصلنا. اهو. تعالى ده هو بيلف اصلا. مش كان بقفاه؟ بيلف. اه. collect books. new plus easy achievement. برابابل. كتير. ولا ده free achievement. فاكر ده البتاع فيها مخارج ومداخل كتير فعلا. jump circle. ولا الجمب مينفعش انط هنا بس لما اخش. You know what, Stanley? I actually think the jump circle was a pretty good idea. I'd like to hang on to that for the sequel. ثانية. العب. انت بعد ما نطيت ال 30 نطة اعمل حاجة؟ لا بس exit. لا jump circle. طب عايزين infinite hole. ايه كان بدوس على البطن. collect some لا مش عايز اخش هنا دلوقتي. اروح للزرار اللي بيقول لي الاسم البلاير. سكرين شوت. Okay, No. I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go عملت with? ايه؟ إيه؟ ليه؟ كده عدي كده بقى. هابي بيرثداي ولا انت جربت تاخد سكرين شوت بايدك؟ لا طبعا. جيت ويل سانداي ولا هابي 12 مش عارف ايه ستيفنيز. جيت ويل سانداي. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, step niece, it is. ده عكس اللي انا قلته. ده احلى تاني يا عم كنا عايزين ندوس يا عم على Maybe I البطن should يا have عم. gone with... No. انا هدوس. No, I've made my decision. We're moving on. هو الزرار هنا. هيقول اسمي. For the هيقولوا Stanley اسم Parable الكراكر. 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? هو ده بقى. لا وناء ايه بقى يعني عاوز تعمل له اريا كبيرة. Jim. Sorry, I should have clarified. Jim? Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as لا أقول لك Jim, تخيل نفسك جيم. sleeping and waking as Jim, دلوقتي جيم. falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? جيم. Are you really, truly Jim right Jim. now?
Just If so, like then Daddy. please step forward and press the button. Jim. طب exciting. Yes, you see? What a thrill, what a rush. That was you. The button described you. Do it again, do it again. Jim. Ooh, it hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the gym button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. كمل يا عم. درينو. Jim. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. Jim. I'm putting the gym button away. Otherwise, soon you'll start to lose all Dude, sense of dude, who you actually are. جيم جيم جيم. دي زراير اصلا متعلقه فوق دي. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this طب feature. جماعة مش مكتوب عليه حاجة. خش. خش يا عم. هلو. ولا ناخد الفري اتشيفمنت. الانفنت هول. ايه ده بتاع بس. That's new. هناخد الانفنت هول. Time deeper. Or like infinity. This like infinity. Open depths, infinite rim, rounding area. Infinite. More hole. More hole. Infinity. علامة استفهام. More. Education is on. Holy. It just keep going. يعني لو نطينا مش Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. Holy It's never moly. been done before in a video game. This is in fact ولا a ملا. hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. طب ايه خش. ده infinite hole. يا عم احنا نخف ولا خلاص هيبوظوا لنا اللعبة. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. أنا شايف. ده الدخان ده. Now, I don't mean to be a bummer, تبدوخ. but I do recommend you use the teleport button to go back to أنا the لما top. أتحرك. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of أنت بتدخل من الحاجات things. دي؟ طب بص كده فوقيك. لا مش بدوخ قوي. بص فوق كده بتعمل تبعد ايه؟ بقت نقطة. Okay, لا خلاص كده I ده don't know المينيمم. quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. استنى. استنى. اثبت يا بطل.
بص كده حواليك كده كده يا عمرو، معلش ما يكونش هنا في حته وهميه. وفي نيو مج، وفي ايه تاني اللي في الجنب ده؟ مفيش ورق سجاير وورق ميتنج at 2 PM. طيب اطلع خلاص. ربنا استنى دقيقتين ثلاثه كده. انت رايح حد قريبكوا ولا ايه؟ ها؟ بقول لك واحد صاحبنا. عامل ميوت اصلا. بتقول لي وانت عامل ميوت، تقول لي بقول لك. لا انا عملت اميوت، بس واضح ان هي ما لقطتش كلمه. بس كفايه كده. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the نط sequel. نط تاني. Oh, for heaven. لا يا راجل. You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there, goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... سيب بسرعه المره دي. Oh. مم. Did the hole seem even shorter to you this time? I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose Big. once again there's nothing to do here. بتاع If you بطارية ده. decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Had enough? I'm positively thrilled. I really do have so much more to show you نط يا and to اسطى، talk about. نط And يا I've had اسطى، انت enough رايح of the hole فين؟ for a lifetime. مش مهم، نط. Gosh, how could I have guessed? You're back in the لسه بتحاولوا hole. تعدوا الموضوع ده Is this starting to بالعافيه. become a thing where... لا ما احنا مفيش اصلا تعبية بالبروجريس. تقريبا، هي اصلا Okay. بس Yes. حواراتي. I'm قصة. starting to انت become داخل تسمع extremely قصة. certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily Walking less and less simulator. infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability and marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Oh, there it is. The shame of my lie has come to haunt me. How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. قلت ايه ما تطلعها. تليبورت. راضي. Is the teleport button working? You sure? Well, I mean, I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Try it again. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole. And now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole. I get to do literally anything else. Take care, Stanley. I hope you and the hole سلام have انت a حبيبي. wonderful rest of eternity together. طيب السلامة انت يا حبيبي. نتكلم من بعيد اهو. ماشي. حبسني في حفر كبر. صدق حد جاي؟
مش عارف بس زي موسيقى كده زي ما يكون. هو مفيش نط؟ لا، النط مسموح بيه اونلي في الجامب سيركل. ايه ده؟ ايه ده؟ خرجني من هنا. راجل زي مش انا كسبت الجيم. عرفت فشتم. ماشي نقول ماشي. نقول انت. عارف الافلام بوليوود. يا سلام. اهو عندي اهو. اللي بتدوس اف وبتغير. اه عمرو مخرج، لا اوعى. مظبوط ما تكرهاش. بس انا بكتب. بوليوود. بوليوود صحيح. هو جايب صورته واما لزقها على الموديل 3. رياليتي. اهو ايه لول. إيه. هو المخرجين ده جيجي ورشاد غير نفسك بقى. هو اللي عمل اللعبة دي مريض نفسي ولا ايه يا جدعان؟ ايه ده؟ ايد. شوف وسط البلد هنا طيب. طب فين الجمال والخيم؟ هي على الحاجة اللي الجمال هنا بيقعد طيب. يروش معايا هنا ويقول لي ايوه انت. الجمال هنا. اللي بيقعد يروش معايا بيقول لي انت مش عارف في خيم عندكم بيوت في مصر، عندكم كهرباء في مصر، مش عارف ايه كده. Stanley! بقعد اقول له انتوا برضه قاعدين في ايجلو هنا، It انتوا seems you had sort of استهبل dozed كده. off there, drifting away into dreamland. بعد ما But سرح we في can't have نفسه. that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't want to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really truly focused on the ابني نام. hole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. انا هقوم انا بقى. ليتر. ماشي. スーパーソニックレフト يا مشواره السريع. خش. جهاز. هيعزي؟ مم. طب هو العشاء دلوقتي انا بيلعب باك ماشي يا عم خش انت كوتش. لا يا عم استنى خلاص بقى انت مستعجل يعني. ماشي.